Hello everyone, this is Hajar Hanafi and welcome to my channel. I'm an English teacher at Jemيع Secondary School, Bini Wanif Bashar. I know things have been stressful with the epidemic, the quarantine, and having to prepare for your baccalaureate exam. But don't worry, I'm here to help you make the best of it. So what I'm going to do is analyze each topic of the baccalaureate English exam, starting with the 2019 Foreign Languages stream, topic number 1. I'm going to be explaining the text in Arabic and then answer the questions. So, let's get to it. A typical exam of English consists of two major parts. Part number 1, the reading, 14 points, is divided into two sections. A, the comprehension, 7 points, which is all about reading a passage carefully and then doing the activities that follow. Ultimately, all parts of society must share the responsibility for containing corruption, because all are willing or unwilling participants, as each corrupt transaction requires a buyer and a seller. The government is responsible for dealing with civil servants who engage in extortion and bribery, but it is businesses and individuals who offer bribes to civil servants to obtain certain advantages. في النهاية يجب على كل شرائح المجتمع مشاركة تحمل المسؤولية من أجل احتواء الفساد، لأن كل هذه الشرائح هم مشاركون يقصد في جريمة الفساد طوعا أم لا، بحيث كل تعامل فاسد يتطلب مشتري وبائع. الحكومة مسؤولة عن التعامل مع الموظفين الحكوميين الذين يقدمون على الابتزاز والرشوة، لكن التجارات والأفراد الذين يقدمون الرشاوي للموظفين الحكوميين من أجل التحصل على امتيازات. An active, involved, and empowered citizenry is indeed essential to any anti-corruption campaign. Economic reformers can only achieve real gains when a society works firmly and assumes a shared responsibility in combating corrupt practices, be it collective or individual. مواطنون نشيطون معنيون ومخولون أو متمكنون هو مهم حقا لأي حملة ضد الفساد. المصلحون الاقتصاديون قادرون فقط على الوصول إلى مكاسب حقيقية عندما يعمل المجتمع بحزم ويتحمل مسؤولية مشتركة في محاربة الممارسات الفاسدة كجماعة أو كأفراد. For their part, government institutions, politicians, and bureaucrats must provide the political will to address all such unlawful practices, while all those who are part of the problem must be a part of the solution. It would be unrealistic and cost-prohibitive to attempt to eliminate corruption completely. The aim, therefore, is to attain a fundamental increase in honesty, efficiency, and fairness. من جانبها يجب على المؤسسات الحكومية السياسيون والبيروقراطيون توفير الإرادة السياسية للتعامل مع جميع هذه الممارسات غير القانونية، في حين يجب على جميع أولئك الذين هم جزء من المشكلة أن يكونوا جزءا من الحل. من غير الواقعي والمكلف جدا محاولة القضاء على الفساد تماما، وبالتالي فإن الهدف هو تحقيق زيادة أساسية في الصدق، الكفاءة والإنصاف. In this regard, educating and involving the public is a key in preventing corruption, and this can take a variety of ways, such as awareness campaigns led by the media, nationwide integrity workshops that discuss and collaborate against corruption, and the introduction of appropriate legislation put into effect by a powerful and integral auditing system. وفي هذا الصدد فإن تثقيف الشعب وإشراكه هو مفتاح منع الفساد، وهذا يمكن أن يأخذ مجموعة متنوعة من الطرق مثل حملات التوعية التي تقودها وسائل الإعلام وورشات النزاهة على مستوى الدولة التي تناقش وتتعاون ضد الفساد، وإدخال التشريعات المناسبة التي تنفذ من طرف نظام تدقيق قوي ومتكامل. So let's start answering questions. Number 1. Write the letter that corresponds to the right answer. Here you are given 4 different statements and you're asked to complete each one of them by choosing the correct answer among 3, according to the text of course. هنا المطلوب منكم اختيار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الثلاث لإتمام معنى الجملة.
طبعا بالاعتماد على النص. Number 1. Fighting corruption should be the duty of A. all partners, B. the government, or C. businesses. محاربة الفساد هو واجب كل الأطراف، الحكومة أم التجارات؟ And the answer is fighting corruption should be the duty of all partners. Statement number 2. The government is responsible for dealing with A. corrupt civil servants, B. individuals who offer bribes, or C. both of them. الحكومة مسؤولة عن معاقبة الموظفون الحكوميون الفاسدون أم الأفراد الذين يعرضون الرشاوي أم كلاهما؟ And the answer is the government is responsible for dealing with A. corrupt civil servants. Statement number 3. Eradicating corruption is A. easily achievable, B. hard to achieve, or C. prohibited. القضاء على الفساد هو سهل التحقيق، صعب التحقيق، أم ممنوع؟ And the answer is eradicating corruption is hard to achieve. Statement number 4. Preventing corruption depends primarily upon A. weak auditing systems, B. public mobilization, or C. inefficient laws. منع الفساد يعتمد بالدرجة الأولى على أنظمة تدقيق ضعيفة، التحريك العام أو توعية الشعب، or C. قوانين عديمة الكفاءة. And the answer is preventing corruption depends primarily upon public mobilization. Question number 2. In which paragraph is it mentioned that? So here you're asked to identify the paragraph's number of the following ideas. هنا المطلوب منكم تحديد رقم الفقرة أين ذكرت الأفكار الآتية. A. Actual benefits result from the combination of social and economic efforts. المنافع الحقيقية أو المكاسب الحقيقية تنتج عن توحيد الجهود الاجتماعية والاقتصادية. And the answer is paragraph number 2. B. Promoting ethical principles is an essential way to reduce corruption. ترقية المبادئ الأخلاقية هو سبيل مهم للتقليل من الفساد. And the answer is paragraph number 3. Question number 3. Answer the following questions according to the text. هنا المطلوب منكم الإجابة على الأسئلة التالية حسب معطيات النص، بحيث يجب عليكم التركيز على الكلمات المفتاحية في الأسئلة the keywords والبحث عنها في النص، وبالتالي العثور على الإجابات الصحيحة. Question A. Why do some companies and individuals get involved in bribery? لماذا تتورط بعض الشركات والأفراد في الرشوة؟ And the answer is some companies and individuals get involved in bribery to get certain advantages. B. From a political point of view, who is in a position to lead the fight against corruption? من وجهة نظر سياسية، من هو الجدير بقيادة الكفاح ضد الفساد؟ And the answer is, for their part, government institutions, politicians and bureaucrats must provide the will to address all such unlawful practices. The last question. What measures should be undertaken to prevent corruption? ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع الفساد? And the answer is, educating and involving the public is a key in preventing corruption. And this can take a variety of ways, such as awareness campaigns led by the media, nationwide integrity workshops that discuss and collaborate against corruption, and the introduction of appropriate legislation put into effect by a powerful and integral auditing system. Question number 4. Who or what do the underlined words refer to in the text? هنا المطلوب منكم معرفة على من أو ماذا تعود الكلمات المسطر عليها في النص. A. Who, which is in paragraph number 1, refers to civil servants. B. This, which is in paragraph 4, refers to
educating and involving the public. Question number 5. Choose the correct answer. هنا المطلوب منكم تحديد النمط الغالب على النص. So is the text A. narrative سردي B. descriptive وصفي C. expository تفسيري or D. argumentative حجاجي. And the answer is the text is expository. So here the text is explaining and exposing the tools in preventing and eradicating corruption. هنا النص يفسر لنا ويكشف لنا الأدوات المستعملة في منع الفساد والقضاء عليه. Now we move to the second section of the first part. Text exploration. 7 points. Question number 1. Find in the text words or phrases that are opposite in meaning to. هنا المطلوب منكم البحث عن كلمات أو عبارات عكس معنى الكلمات الآتية. ملاحظة مهمة وهي يجب دائما مراعاة صيغة الكلمة أو العبارة التي أنتم بصدد البحث عن مرادفها أو تضادها، بحيث يجب أن تتطابق الصيغتين. على سبيل المثال كلمة drawbacks وتعني في النص عوائق، كما تلاحظون الكلمة هي اسم وفي صيغة الجمع، وبالتالي تضادها يجب أن يحمل نفس الصيغة، يجب أن يكون اسما وفي صيغة الجمع أيضا. لذلك الإجابة في الفقرة الأولى وهي advantages عوائق تضادها امتيازات. B. legal وتعني قانوني أو شرعي، وكما تلاحظون الكلمة هي adjective صفة، لذلك تضادها يجب أن يحمل نفس الصيغة، والإجابة هي في الفقرة الثالثة unlawful قانوني غير قانوني. Question number 2. Complete the chart as shown in the example. هنا المطلوب منكم ملء الفراغات في الجدول الآتي باعتمادكم على ما يسمى suffixes من أجل تحويل الفعل إلى اسم والاسم إلى صفة. يوجد مثال وهو الفعل to corrupt يفسد، noun corruption فساد، adjective corrupt فاسد. أول فعل to assume بمعنى على حسب النص يتحمل المسؤولية. We can say to assume responsibility. Noun we add the suffix ption becomes assumption, or the suffix ing assuming. Adjective assumed ed or assumable able. ثاني فعل to involve بمعنى يشرك شخص ما في شيء أو يورط شخص ما في جريمة. Noun involvement we add the suffix ment. Adjective involved متورط suffix ed. ثالث فعل to legislate بمعنى يشرع من التشريعات أي القوانين. Noun legislation. Adjective legislated or legislative. Question number 3. Combine each pair of sentences with the connectors given between brackets. Make the changes where necessary. هنا المطلوب منكم دمج أو ضم كل ثنائية من الجمل التالية معا باستخدام أدوات الربط التي هي بين قوسين. ملاحظة فقط، هنالك تغييرات يجب القيام بها عند ضم كل جملتين. A. Corruption is a widespread problem. All parts of society must fight corruption. نعلم أن such that expresses results، ونعلم أن ما يأتي بعد such قد يكون اسما أو جملة اسمية. So the answer is corruption is such a widespread problem that all parts of society must fight. هنا لا داعي لتكرار كلمة corruption، لذلك نعوضها ب it. B. The governments are making efforts to eradicate corruption. It is still prevalent in our society. نعلم أن أداة الربط despite تعني بالرغم من،
لكن قد تصعب صياغة الجملة بعدها على تلاميذنا، لذلك وجب علينا هنا تغييرها إلى جملة اسمية. So the answer is, despite the government's efforts to eradicate corruption, لاحظوا هنا كما it is still prevalent in our society. الاحتمال الثاني, despite the efforts of the governments to eradicate corruption, it is still prevalent in our society. الاحتمال الثالث, despite the efforts made by the governments to eradicate corruption, it is still prevalent in our society. Question number 4. Circle or write the silent letter in each of the following words. هنا المطلوب منكم أن ترسموا دائرة حول الحرف غير المنطوق في كل كلمة. الكلمات هي honesty, campaign, while, and fight. And the answer is, we have the H in honesty, the G in campaign, the H in while, and the GH in fight. Question number 5. Reorder the following sentences to get a coherent passage. هنا المطلوب منكم ترتيب الجمل الآتية لكي نتحصل على فقرة متناسقة. لكي نسهل عليكم الأمر، قوموا بترتيب الجمل في جدول كالتالي، بحيث تمثل خانات الأرقام الترتيب الصحيح 1 2 3 4، وتمثل خانات الحروف أسفلها الجمل التي عليكم ترتيبها. وسيكون الترتيب كالآتي: B, D, A, C. من الأفضل بعد الانتهاء من ترتيب الجمل في الجدول إعادة كتابة الفقرة أسفله. Ethics is important to every society. الأخلاقيات مهمة لكل مجتمع. As it plays a critical role in shaping the individual's behaviors. لأنها تلعب دورا حساسا في بناء سلوكات الأفراد. That's why since the dawn of human civilization, ولهذا منذ فجر حضارة البشر, men have sought to keep the human conduct in check to preserve the peace of society. سعى الإنسان لمراقبة سلوك البشر من أجل الحفاظ على سلام المجتمع. Now we move to the second and last part, written expression, 6 words. To be honest, a lot of students find this particular task to be the most difficult one, and unfortunately, they really struggle. But I don't want you to worry though, I'm going to be with you every step of the way. So here you have 2 different topics, and it is a must that you choose only one. I'm going to be focusing on topic 1, and I will guide you through it. يعتبر العديد من التلاميذ هذا الجزء بالتحديد الأصعب، وللأسف معظمهم يجد صعوبة كبيرة من أجل إتمامه. لا عليكم، سأقوم بمساعدتكم خطوة بخطوة. لديكم هنا موضوعان ويجب عليكم اختيار موضوع واحد فقط. سأقوم بحل الموضوع الأول. So let's get to it. Topic 1. You have heard that a friend of yours was asked to give a bribe in order to get a job that he or she is really in need for. Due to his or her difficult situation, he or she was tempted by this offer. Write a letter of about 80 to 100 words to convince him or her not to commit such an offense. سمعت بأن أحد أصدقائك قد طلب منه أن يقدم رشوة من أجل الحصول على وظيفة هو بحاجة ماسة إليها. وبسبب الحالة الصعبة التي يعيشها هذا الصديق كان العرض مغريا جدا. المطلوب منكم هنا كتابة رسالة في حوالي 80 إلى 100 كلمة تحاولون إقناع صديقكم بأن لا يرتكب هذه المخالفة أو الجريمة. To me, as an English teacher, and especially when it comes to written expressions, I try to simplify the process for my students as much as possible. I am not saying that this is the only correct way, because of course there are many. However, it all comes down to 2 major components, which are the form and the content. And since we're about to write a letter, this is the form. بالنسبة لي كمدرسة لغة إنجليزية وخصوصا التعبير الكتابي، أحاول تسهيل وتبسيط العملية لأبناء التلاميذ قدر المستطاع. أنا لا أقول أن هذه هي الطريقة الوحيدة الصحيحة للكتابة، لأنه طبعا يوجد عدة طرق، لكن أحاول تلخيصها في عنصرين مهمين، وهما شكل التعبير ومحتواه.
بما أننا بصدد كتابة رسالة فهذا هو الشكل الصحيح. نبدأ الرسالة بكتابة اسم المرسل إليه، ويأتي ذلك من خلال كلمة dear بمعنى عزيزي. وبما أن الرسالة موجهة لصديق سأقترح مثلا dear friend أو my friend، ولا تنسوا الفاصلة. تأتي بعدها مباشرة المقدمة. سنكتب عن سبب كتابتنا لهذه الرسالة، ونستطيع الاستعانة بما جاء في السؤال. مثلا I am writing to you because أنا أكتب لك لهذا السبب، ونقوم بشرحه. أؤكد على ترك فراغ قبل كل مرحلة، سواء كانت المقدمة، العرض أو الخاتمة أو ما يسمى بالإندنتيشن، ونبدأها مباشرة ب capital letter. ثانيا يأتي العرض، ويتم إدراج الأفكار التي زودتم بها في السؤال، ونقوم بترتيبها باستخدام أدوات الربط، ولكم حرية إضافة أفكار أخرى بشرط أن لا تكون خارجة عن الموضوع. ثالثاً تأتي الخاتمة. بإمكانكم في هذه المرحلة أن تعبروا عن ما جاء في المقدمة بطريقة أخرى بالطبع واستعمال عبارات مغايرة، أو الاكتفاء بالتعبير عن رأيك في الموضوع، كأن تقول مثلا in my opinion or I think that، وتقوم بالتعبير عنه. وفي النهاية ننهي رسالتنا بكتابة اسم المرسل، وهنا أطلب منكم أن تلتزموا بالاسم المقترح عليكم، وهو علي، ولا تغيروه. تحدثت مسبقاً عن أهمية استعمال أدوات الربط، وتساعدنا في تنسيق الأفكار خصوصاً في العرض، وهي أولاً to begin with أو to start with. نقوم باستعمالها عند أول فكرة في العرض، تليها next، moreover، furthermore. وفي النهاية نستعمل to sum up بالنسبة للخاتمة. وبما أن رسالتنا تدور حول الإقناع والنصيحة، فمن الأحسن استخدام العبارات التالية: should، ought to، had better، and if I were you. لقد تم تزويدكم بأفكار ستساعدكم كثيراً على كتابة التعبير، وهي bribery is unethical، تعد الرشوة غير قانونية. act of dishonesty، فعل غير صادق. have a guilty conscience، يجب أن يكون لديك ضمير يؤنبك. illegal and punishable، غير قانونية وتعاقب عليها. life to be ruined، ستدمر حياتك. favors corrupt people، تفسد المصالح الناس. contribution to mediocrity، مساهمة في الرداءة. في النهاية قمت بكتابة نموذج، وسيكون كالآتي: Dear my friend, I have heard that you were asked to give a bribe in order to get a job. I am writing this letter to you to convince you not to do it. To begin with, bribery is unethical. It is an act of dishonesty, illegal and punishable. You shouldn't commit this horrible crime because your life will be ruined and you could go to prison. Next, you had better think carefully before you do it, since favors corrupt people and they contribute to mediocrity. Moreover, I know things are difficult and you need this job, but you ought to think about the consequences. To sum up, in my opinion, you should reconsider this unlawful behavior and have a guilty conscience. If I were you, I wouldn't risk my life for it. Yours, Ali. So that's it for the 2019 Baccalaureate exam Foreign Languages stream topic 1. I hope this video was helpful. Remember, stay safe and healthy. Don't forget to subscribe. If you have any questions, comment them below, and I'll see you on my next video.